Welcome to Resurrection. أهلا بكم في القيامة. I thought I would tell you a bit about the early days of our congregation and this building. فكرت بإني أخبركم قليلاً عن الأيام الماضية وعن هذه الكنيسة. 37 years ago, my family was living in Cameroon, West Africa, منذ 37 with plans to move back to Canada. منذ 37 عام مضت عائلتي كانت تسكن في الكاميرون وكان لديهم خطة أن يهاجروا إلى كندا. One day we received a communication telling about a new mission congregation organized in Orléans. وفي يوم من الأيام استقبلنا رسالة تتكلم أو تتحدث عن رسالة أو ميشن موجودة في كندا. We had no idea where the Orleans was located. كانت تتكلم عن كانت تحدثنا عن أورلينز ولم نكن في هذا الوقت نعلم أين توجد أورلينز. But about a week later, a letter arrived offering my husband a job in Orleans. So we learned that it was a suburb of Ottawa. وبعد أسبوع استقبلنا رسالة فيها وظيفة لزوجي وفي ذلك الوقت علمنا أن أورلينز توجد في أوتاوا. It seemed like God was leading us in this direction. So we made the decision to move here and become a part of this new congregation. ويبدو أن الرب كان يرشدنا في هذا الطريق. قررنا أن نتجه ونيجي إلى كندا ونعيش هنا. We found an active group of worshipers meeting Sundays at a local school. ووجدنا مجموعة نشيطة تعبد الرب في مدرسة. We were soon familiar with the weekly tasks of setting up the gymnasium for worship, including moving altar and keyboard and setting up chairs, then putting them all away later. We were soon familiar with the weekly tasks. وبعد كده علمنا بالاكتيفيتيز بالانشطه الاسبوعيه اللي بيقوموا بيها في الجيمنازيوم Moving an altar, a movable altar, and setting up a keyboard and chairs, and then putting them away again later. تنظيم كل اللوجيستكس من تحضير الكراسي والمسبح والمسبح. At that time, the only church buildings in Orleans were the large Francophone Roman Catholic Church on St. Joseph and the newly built Pentecostal Church. وفي ذلك الوقت كانت الكنيسة الوحيدة الموجودة في ذلك الوقت الكنيسة الكاثوليكية الموجودة في سان جوزيف. But we hoped to one day have a building for our congregation. This goal became somewhat closer when Kelly Funeral Home, down the hill, expanded their building with a chapel and offered it to us free for Sunday services. أصبح قريبا عندما أتاحت لنا الفرصة بأنه الكنيسة Funeral Home أقام extensions. By saving on rental payments, we were able to start a building fund. By saving money on rental. بعد أن
عشنا لغايه جات لنا فرصه ان احنا ندخر الايجار. اصبح لدينا فرصه ان احنا نستخدم الادخارات دي في ان احنا يكون مكاننا لينا مكان. But most of our members were young families, and none of us was rich. معظم عائلاتنا كانت صغيرة في السن ولم يكن لدينا مدخرات. But our pastor at the time encouraged us to work toward having our own building. لكن الأسيس الموجود معنا في ذلك الوقت شجعنا على أن نكون لنا مدخراتنا الخاصة. And our members gave what they could to this project, often sacrificially. عشان يكون لنا المبنى الخاص لنا و Okay. The National Church also helped with the mortgage. وكنيسة ناشفيل ساعدتنا أيضا إن إحنا ندفع المورتج القرض. Eventually, we were ready to start construction. ومع الوقت أصبح لدينا فرصة إن إحنا نبتدي البناء المبنى. But with limited funds, we could not hire a construction manager, and nobody in the congregation was a builder. ولكن بسبب قلة المدخرات اللي عندنا كان غير مستطاع إن إحنا نوفر شخص يقوم بالبناء، وما كانش في حد في الشعب من تخصص التخصص في المجال. We were dependent on mostly volunteer labor and were helped by the assistance of 2 members, one a plumber and the other an electrician. اعتمدنا في ذلك الوقت على المتبرعين، وكان واحد منهم في مجال السباكة وآخر في مجال الكهربائي. But progress was slow, and by the end of the first few months, most help came only on Saturdays. والتقدم كان بطيء جدا، ومن ذلك الوقت كان الشغل يوم السبت. الشغل بس كان بيحصل في أيام السبت. But 3 men, only one a member, worked daily throughout the winter months without any heat until the building was enclosed. 3 من الأشخاص كانوا بيشتغلوا كل يوم، وكانوا يشتغلوا في أيام الشتاء بدون أي تدفئة. The women also helped as able. وأيضا السيدات كانوا يقومون بالمساعدة. One woman, celebrating her 91st birthday today, organized meals for the workers. وإحدى السيدات التي احتفلت بعيد ميلادها 91 النهارده كانت بتحضر وجبات كده. Thus, hot meals were brought in each day, a welcome arrival for those working in the cold. وكانت تقدم وجبات سخنة يومية للعاملين كل يوم. Hallelujah. Great job. Work continued throughout a second summer, and finally the building was ready for use. واستمر العمل الصيف الثاني، وأخيرا أصبح المبنى جاهزا. Although there are many stories which could be told of this period, I will mention only one. هناك الكثير من القصص التي ممكن نحكيها، ولكن أنا سأقوم بحكاية قصة واحدة. A week before the opening and dedication was scheduled, the carpeting had not yet arrived. قبل الافتتاح بأسبوع ما كانش لسه موجود الكاربتس السجاجيد. The children were encouraged to pray for this, and their prayers were answered by the arrival of the carpeting in time to be installed. شجعنا الأولاد إنهم يقوموا بالصلاة لهذا الموضوع، وفعلا السجاجيد وصلت في الوقت
imagine the feelings of excitement and joy as we entered our church building for the first service. لا يمكنكم أن تتصوروا ماذا سعدنا عندما دخلنا لليوم الأول للعبادة في هذا المكان. 2 of our members have suffered heart attacks in this building. 2 من الأعضاء أصابوا بأزمة قلبية في هذا المبنى. Thankfully, in both cases, there were people on hand trained in CPR who helped until emergency workers could arrive. ولحسن الحظ كان موجود في ذلك الوقت ناس مدربة على هم إسعافهم بالإسعاف اللازم. The first was during construction, and that man survived to live another 20 years. الشخص الأول كان الحدث ده أثناء البناء، كان بيعمل البناء وكان لديه فرصة أن يعيش 20 سنة بعد ذلك الحدث. The other man is still with us, almost 20 years after his attack, and he was here earlier for the dinner. You maybe saw him when he came. والشخص الآخر كان موجود أيضا وكان عايش 20 سنة بعد ذلك الوقت. هو الشخص اللي كان معاه صغير God has blessed us in many ways over the years. وباركنا الرب بطرق عديدة منذ ذلك على مدى الأيام. When the building was being planned, I doubt that anyone was thinking of more than our congregation using it for worship. أشك أن عندما كنا نقوم ببناء هذا المكان أن يكون لدينا فرصة أن يشاركنا شعب آخر في العبادة في ذلك المكان. And due to shortage of funds, it was necessary to cut off 2 additional rooms which had been planned at the end of the hall. ولقلة موارد المالية لم نستطيع أن نستكمل بناء غرفتين موجودين في آخر المبنى. So we suffer from a lack of space, especially for storage. فكان لدينا قلة في المساحة وبالأخص في المساحات المستخدمة للتخزين. But now, with 3 congregations using the building, as well as other renters, we all have to work together to help each other with our needs. ولكن اليوم بما أنه موجود 3 شخوص بيعملوا في المكان وفي مستأجرين، أصبح لدينا الموارد الكافية. Each of our 3 congregations has different forms of worship and singing. كل من ال3 شعوب له طريقته الخاصة في العبادة وفي التسبيح. But we are all Christian and followers of Jesus. لكن كلنا نشترك في عبادة، كلنا مسيحيين وكلنا نعبد يسوع. So again, I wish to welcome you to join us at Resurrection. Thank you.